and welcome to Fraud Busting Neofraus podcast. It is the only podcast for female fraud professionals and their allies who want to stay on top of the fraud awareness spectrum in order to thrive professionally while maximizing their happiness and having the courage to create the life they love. Thank you for listening. Hello and welcome. You're listening to the Moonlight Storyline podcast, and welcome to episode 1. I'm Olga, and I'll be your host today. We've got a guest, Antoaneta. Let me quickly introduce her to our audience. She's a well-educated person and fashion designer. She's originally from Bulgaria, but she's been living for some time now in the United States. We will be covering her very unusual story of an encounter. But without further ado, let me just start asking her the very important questions so she could tell her story to our audience. Now she will be responding to us in the Bulgarian language. So what I'm going to be doing is quickly translating for our English-speaking audience right away. Let me go ahead and ask her the first question, how it all began. Здравейте, Антонета. Бихте ми казали всъщност как започна тази история? Тази история започна в средата на август. Получих съобщение на Месенджер на Фейсбук за приятелство от мъж на име Мориц Рубен. Добре изглеждаш на снимката. Приех приятелството и така започна всичко. Благодаря ви, Антонета. Thank you so much for this introduction to your story. Let me quickly translate this to our English-speaking audience. So Antoneta was saying that she had received an invitation for friendship on Facebook from a good-looking person, a gentleman named Maurice Rubin. And she thought, well, why not? And she's accepted this invitation, and they began corresponding. So let me go ahead and ask her the next question. That would be after how long, maybe in days or weeks or months, this person started to present his sort of a story to ask for some financial benefit from Антоанета. Бихте ли ни казали, Антоанета, след колко време, може би дни или седмици, този човек започна да представя някаква история, така че да може да поиска финансова изгода от вас? Разговорът започна съвсем нормално с приятелство и той представи себе си като инженер, добре образован, работейки на кораб за транспорт. Учил е в университета в Ливерпул, живее в Пенсакола, Флорида, иначе от Хамбург, Германия. Всичко звучеше съвсем нормално. До момента, в който аз започнах да се съмнявам, защото всичките му съобщения пристигаха през нощта между 3 и 4 часа, което е абсолютно в същата времева зона като моята. И всъщност това не е нормално. Започнах да се съмнявам, но по принцип никога не съм имала досег смисъл да издирвам хора или да се опитам да намеря човек с име или по снимка. Затова се опитах по име, нищо не открих. По снимка по-късно ми се обясни и вече научих фактически кой е истинският човек. Но до тогава мина доста време, в смисъл около 2 седмици, в които ние си пишехме.
Всичко беше съвсем нормално, никога не е искал нещо от мене, нито аз от него. Като след започване на разговора първоначалния, няколко дена след това той замина на този кораб като инженер и фактически малко след това се появи една опасност за него, тъй като кораба се беше развалил и бяха заобиколени от морски пирати. Забравих да кажа, че той представи себе си като вдовец. Нямаш никакви близки на този свят. Баща му и сестра му са починали, а майка му се е върнала в Германия. И единственият близък човек, на който може да разчита в този момент, съм аз. Така че той каза, че има документи и пари в себе си, които няма на кой друг да разчита и да изпрати, освен на мене. Помоли ме за помощ. Аз казах, как може да изпращаш документи и пари на човек, който де-факто никога не си виждал и чувал. Той каза, че няма избор, помоли ме много. Аз казах, добре, въпреки че вече имах съмнение, просто исках да разбера как ще продължат нещата и евентуално какво би поискал той от мене, защото наистина имах съмнение, че това не е истински човек, измамна личност. Благодаря, Антонета, за този разговор. Нека сега да го повторя пак на английски за слушателите ни, които говорят английски. Thank you so much, Antonetta, for this story. I'll be quickly translating that for our English-speaking audience now. So Antonetta was saying that she has started her communication with this individual through Facebook, and so he's been presenting himself as a well-educated person who's acquired his education from Liverpool, and he's been living based in Florida, and originally coming from Germany, Hamburg. He's been telling her his story that most of his relatives had passed away, and his mother had moved back to Germany. So to say that would mean that he would be sort of alone. He's widowed as well. This is the way how he's been presenting himself to Antonetta. He's been also presenting himself as an engineer working on a ship. So after something like 2 weeks of communication with her, he's told her that he is leaving to sea with the ship. At some point after a few days or so, his messaged her saying that the ship has broken and had been surrounded by sea pirates. So in this type of situation, he started to ask Antonetta to receive his package with cash. That's been all his money, and so obviously she started questioning the whole situation, which didn't sound to her, too reasonable, too normal, and so she started to suspect the whole situation and respectively the person. But at the same time, she wanted to see what's next, what kind of things he's going to present to her next. And so she's asking him the question, how is that possible that he would be asking her to be the receiver of his money while they've known each other for only something like a few weeks, 2-3 weeks. So this sort of situation really seemed suspicious to her, but she also wanted to see
what's gonna happen next. What would he want from her next? So let me just quickly ask her to finish up the story, tell us what eventually had happened, and also what kind of advice she could provide to people out there so that they can be cautious with these sort of communications online, and just simply being careful not to fall victims of any types of scams. Okay, let me go ahead and ask the question for the remainder of the story. Антонета, кажете ни как всъщност се разви и завърши тази история за вас и като второстепенен и последен въпрос би бил какъв съвет бихте могли да отправите към хората, които биха могли да бъдат нещо като жертви на потенциални измами. Да ви дам думата. Значи, той каза, че има голяма сума в себе си, 150 хиляди долара и лични документи. Тъй като не се бяхме виждали и аз наистина не знам за каква личност е той, помолих го да ми изпрати някакви документи, като примерно шофьорска книжка или задграничен паспорт, като той каза, че в себе си няма такива документи, което също ме наведе на мисълта, че това не е нормално. Единственото, което намери, беше служебна карта, която ми изпрати, с неговата снимка, номер и така нататък. Но естествено това може да бъде подправена лична служебна карта. Аз изпратих моите данни, след което получих на имейла си писмо, което странното беше, че той ми пише през цялото време на български, след което аз го попитах, защо ми пишеш на български, след като и аз и ти живеем в Америка, отговор нямаше. Това писмо, което също пристигна на спам в моя имейл, беше написано на български. Той беше казал, че за тази пратка той е платил всички такси, но има някакви такси, които трябва да се платят. Той не знае точно какви са. Какво беше моето очудване, когато отворих това писмо, написано на български, и трябваше да платя местна сметка в Индонезия, $1000 и ДДС такси още 800, значи $1800 трябваше да платя, за да може тази пратка аз да я получа. След което му казах, че това е измама и аз такива пари не мога да платя на човек, който не познавам. И по принцип това е нелегално да изпраща той документи и пари по почтата. Той беше много разочарован, много каза, че от това му зависи бъдещето, едва ли не и нашето бъдеще. Така, естествено аз започнах вече да търся начини да открия неговата самоличност. Приятели ми помогнаха и аз видях, че тази снимка принадлежи на съвсем друг човек, който също живее в Флорида, който е известна личност. И след като му казах, че съм го разкрила, той каза: много съжалявам, че не ми вярваш, и продължи да ме убеждава, че всъщност всичко това е абсолютно реално и че той наистина е в опасност. Както и да е, аз го блокирах, написах на Фейсбук, че това е нереален профил. Те ми отговориха, че нямат доказателства, въпреки че всичко беше абсолютно достоверно и просто нямаше как да им го докажа. Така че единственото, което искам, наистина хората да бъдат много внимателни, защото потенциални жертви могат да бъдат и жени, и мъже. Всеки има нужда от внимание, от любов и просто много лесно може да бъде измамен. Затова е този разговор.
Благодаря, Antonetta. Thank you so much, Antonetta, for this sort of a reminder of the story, but also a good advice in the end for all the people out there to be sort of cautious. So let me just go ahead and translate how this whole story developed and ended for her in English for our English-speaking audience. All right, so Antonetta was saying that this individual presented the story about the potential danger at sea with all the pirates, and he started to ask her to be the receiver of a package containing $150,000 and some personal documents. So because she's been questioning the whole situation already and suspecting this not to be so normal, she's asked of him to send any types of personal identification document to her, to which his response had been that he doesn't have in possession any identification documents except the employee card. So he's sent this card to her. He's also asked her to send over her personal information along with her address. So this types of requests he's been emailing to her, and interestingly, the emails came into her email inbox, however, together with the spam folder, so it went into her spam folder. That was sort of like a flag for her as well. Now he's been presenting the story to try convince her that he's really been in danger and he's really in need for such help from her. So to be able to receive the package, she had to transfer the amount of $1,800, which was also quite suspicious to her. Now, she's also saying that she turned to friends in trying to understand what kind of person this is, and with their help, she's been able to discover that this photograph on the Facebook profile actually belongs to another individual that is quite famous and also residing in Florida. So at that point, she already blocked the profile of this individual, trying to convince her that he's been in danger and he's in need of some help from her. She's tried to report this profile to Facebook. However, the response that she's received from Facebook was that they do not have enough evidence and so on. Well, as a conclusion and to end this conversation and story, Antoinette is really advising all people out there to be really careful with their online communications, despite the fact that all men and women, anybody in need of any care and love, still has to be very, very careful with all the communications with people that they don't know much about. Thank you so much for listening to our episode today. Enjoy your day, everyone. Bye-bye.